Tíad a seán míon mé fuach an bhain. Se tíoch suir se hascanneal. Surigad éí an áspí ha cho bria agus sinna ru a se go tíige. Took my love and I took it down. Yr hice cw bhanaichean campachaidh ha Daniel nas eolaithe am óran. Chwri 3 blion y siachad y ffyrach sa bhanaiche. Nyr efo ffyrach sa bhan, caro y ffyrach mar ystrychge? Fiúgan dúcha. Bhórcha siad a ggéalteach sgas greisin far rónú bracham. An bhlám cóin agus bhórcha sin Eilean Sgitheanach. Agus cúteach tron gára gan nuí chaimí gan Spáin agus gan Portugal fa 3 víosan agus fashion scanneal. Sé bhanlaibh go tuirití áilite han gotá an san Eòrpa or ha na gearainnean. Ach ha mór an gúine y tŵl áitichen colachris yn Eilean Sgitheanach leis na chéil bún structur ná gearainnean chimical gach ásein. I cwtio gra gyn telo y ffarach gyn gyfyl syrsa achge ygol farafilator son ygol agos stat farafilator son stat. We were saying last night, like, the Isle of Skye, I say, like, takes the cake right now. Like, I think the views, especially coming in last night, the sunset and just, like, the general feel. And to be honest with you, the midges here not had an issue at all. And is this your first time away in a camper van? No, it's not. We've took this van up before. We did with a few mates, did the NC 500, did like us in a convoy all the way around. It was like from my childhood best mates, Will, Alex and Billy. And they had their individual cars. We all had walkie-talkies. Louis was in the van with me. And we would just go around and just like, I don't really know how to explain it. It was like definitely memories for life, you know what I mean? Like, you don't come all this way to enjoy something so beautiful and leave rubbish. You know, I respect the fact that we're even allowed to. You know, even not being from here. You know, we're from the UK, but not from Scotland. But having the opportunity to come to somewhere such as this, why you would even think to leave something that isn't a footstep. You know, like that's the saying, isn't it? It's like leave nothing but a footstep, sort of thing. And I'll just swear by that for the rest of my life. A chorus jichirichit míle van campachaidh y tŵl ggéalteach gach bliana. The áitichen colachris yn Eilean Sgitheanach sé dú chorama sin. Hello there. Good morning. Hello. Nice Good morning. to see you. Yes. Good. Hello. How are you? And how long are you going to be with us in Scotland? On this side. Ha Norman ich clóid vi roi lárach campachaidh an na staffen fat imitach bliana. Hen wafasach ma vi cynnych rwa bys na féin dúine as fiagan hwyl. Chanan sa hosha sína toshach toshichi, chwyd smorgan y dúine was na féin san an den tentichen a vat, tjolichans tentichen. Ach, mas danig Covid, gaharicha sen agus hoshis dúine chin an the campervans. Agus an oorsen as joy Covid, ha chwyd smorgan y dúine neste chin se campervans a hachka. As bavish gratora kan je de jaar agus va san tentichen, o has je sen aharach neste agus áitiich an chud stéir an campervans sa bhain. Fe fólaseach a brion rí norma gyfil I máchail gyfil mór an gelwch bhanaichean ar san lárich campachaidh fyrimal I heachnach. Chach am hyn gafenchgyn fys mi dolch mi siwr yn Eilean gyfil grwn faf stat an na libais as áitiich an mar sen agus na chalata chinnasteiko áitiich an camper mar seo. A dhol-a-mach clóid se cruchtirach an na ceanna tua in Eilean. Wel, hen yw becan blio mich yn nisio, tiannig a rot yn y fas trang, garaf trang o lyc I leid, och ham smych na sira as smys heb. A bharach gur na harfan sé an scutol agus salachir a ha fiúint a luch tuair se facail as an dúi is smua a gur drug i'r dál. Wel, short, dan stydach yn döber, en nisio cant licht yn hyn. Ha, y camper yn hat camper yn heo pen y hwychus. Sure. Maar zo nog, maar nou, vind je dan heel short dat de vaker als een juw. Seo dacha iaca se, as sé fuireach deach suasa sin. Cymar sé farach gyn agus sé bh cursúas rí stúmar seo. Gescricht in a geil. Zat er zat toch op ik speech had zoet in uit maar han houdt ik hoort er gaan oor sinds geprias maar kom allemaal. Heb ik dat vaker leest China sen jui. Para zat er
bhanaichean húlatain, an sin fiús bhallach. Snach le nach les. Agus barach sinne a fís njóna hikas an jövi sa campachaidh ein gemecha sin cúteach tí a ténas muoach well. Ha farach yn iawn gyfyl yn triplet le sgwtol agus solachir a bhí fast nas mise het na blianach yn y galaf. Agus han y ffigurinn e corlin y gealtach e gearainnean sin. Ha ask bblianal fyr glucha corlin y gealtach gysialtyn gydanach tarsin i'r solachir vich gydynne fasgir 6,000 turys yn yri. Hocat chorus 2,000 puch geskutel, agus chlorat chorus 2,000 esimpler je gochdrachus gegorsteg a bhanaichean campachaidh. Arstachig je rhifichit sy chiad van y flion ar sin. Wel, zo'n fiach ni stad o'ch yn carig yn y campervan sy'n ystech am hel by y neuchia. Beter sy'n y cwns a siol ein. A sy'n gan hwyd tarsin y rod sa. Yn y nos nach ti cat y steiad hel a fiwn i dian sy'n genioch. Yn siarad na bewe. Yw y fein tar y lo y sio hyn? O, carwyr ydyn mynd tailo neo. Eens de pennach yn y sio hyn. Mae trich sy'n geich dan neo. We kunnen wel een nuggies. Dat bouwen hele kutjes wat zorgen is peper. Daar kan is wat wenn je als je nu kurig hoort dus stui. Als nou dat nu zijn kan hoe hier dus een hoge we maken de rolle heen aan zo. Want ja, het is burger haar dat we geen maar hoe gewoon maar scoren als je ze wannen. Ha tripletjen colachri seo ag dúine tíimicheir an dachanan cúteach. Ik ben blij met elkaar als we misschien moeite was dat we minder hard gachjes van mijn wennen kopen is 9 en ik ga ook al wensen hard noos gachjes. Maar ik kan hem noos een trak ja wat je kan brengen. Wennen zo is ook iets zoals die waren cassettes had heel alle stui aan huis. Gaskell, jag är en härlig han och jag vet inte hur han så det på igen på den manieren på den jag kan ju se en highlight. En man macher så rat chemical waste. All right, mate. Yeah, my house is at the top of the steps, and so my house looks like right over here. So when I'm having dinner, people's coming out and going for a pee over there, I can see it, and people's coming in here for a pee or whatever. There's tissue sometimes left. It's just absolutely disgusting. So it's a kind of lack of respect, really, isn't it? Lack of respect and dignity, because they're not even attempting to go behind something. I know that there's no toilet facilities here, but there are trees and there's rocks and you could easily be discreet, but some of the people are just choosing to be brazen and they're just doing it right by the road. Film it. Hey, excuse me. No, no. Sorry, I'm very, very cross about that. There you go, that's what I said, isn't it? Look, they're peeing just in a rock and they haven't even gone and found a tree. Oh, God's sake. Look at them. Oh, my God. Told you. Yeah.